is. Ja mislim da je nasilje kada te neko zlostavlja na razne načine, kada te, na primjer, tuče, kada te, to je fizičko zlostavljanje ili, na primjer, kada te vređa. Bullying is how other children manifest their insecurities by showing their insecurities on other children, either by bullying them or by physically or verbally bullying them. And it can leave serious mental or other type of consequences on children who are not prepared for the bullying. I've definitely been bullied before, but in a pretty mild manner. I've never been traumatized, but I do know people who have been pretty traumatically bullied. Ich persönlich nicht, aber ich kenne die Personen, die verletzt worden sind. Nikad nisam bila žrtva nasilja, ali mislim da su mnogo deca to pretrpela I da to ne treba to da se radi. Well, yes, children can be pretty mean. I think it's probably global and spread out throughout the whole world. But sometimes you just have to you have to stand up for yourself because that's how bullies are like. And if you show them that you are willing to defend yourself, and they will back off. Za sprečavanje nasilja ja bih možda se obratila nekome starijem, možda psihologu škole ili tako nekome, jer u većini slučajeva odrasli, ako mi ne možemo sami da rešimo, mogu da nam pomognu da to rešimo. Unter diesem Begriff versteht man ein System, in dem alles perfekt ist. Und wir können auch sagen, dass die Utopien vorwiegend als unrealistisch zu verstehen sind. Also wie kommt man zu einer Utopie? Wie kommt man zum Beispiel zu einer utopischen Zukunft? Als Beispiel eine Welt ohne Krieg. Das wäre so wirklich eine der größten Utopien. In der Hinsicht würde ich sagen, menschliches Verstehen, eben menschliches Miteinander. Ich weiß, wir sind alle unterschiedlich. Jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse. Jeder hat einen eigenen Charakter, eine eigene emotionale Intelligenz, eine andere generellen Stand, gesellschaftlichen Stand. Und das sind alles Probleme, die man irgendwie versuchen muss zu lösen, die man aber auch utopischerweise unwahrscheinlich alle lösen kann. Weshalb ich sagen würde, es wäre schon ein erster Schritt, wenn der Mensch ein größeres Verständnis für seine Mitmenschen findet. Das heißt also auch, dass wir näher zusammenrücken als Gesellschaft. Und das wäre ein erster Schritt in eine Utopie. Well, there are so many problems in this world, but one of the most important one is mobbing or bullying, and there is so much bullying in this world, it has to stop somehow. So we had to make something about it. I don't know. Well, I would like the mobbing to stop and bullying also, and that people should be, they should be together, they should not fight. They shouldn't fight, yeah, and I don't know, they should be nice to each other because we're all people, we're all the same, and some people are blind to see that, so they make bullying, and it has to stop. If we do something good, it will inspire other people to do the same thing or do even something better, I don't know. So maybe we can try to do our best and try to help people, even if it's a little small thing. I think it'll mean to someone. So, as my teacher says, we should treat people with kindness.